create discussion points for me. Then slide number 4 is an advisory note, actually for which I'm fundraising money for. Study who owns Kampala, who owns land in Kampala. It is that I have that advisory note from Professor John Kigula, and he's fundraising for money to make a concrete study so that we know who owns what land in Kampala, because it is becoming a big discussion point. Everybody thinks that I own half of Kampala when I have only, I think I have maximum 2 acres. And actually, if we were to ask the audience, how much land do you think KCCA owns? I don't know how many of them would get the right answer there. Then, interesting, the other week, I got a request from Internal Security Organization that they wanted to know how, when I came to own Kapeka and what I'm using the Kapeka land for. Imagine you get a note from the Internal Security asking you, how did you come to own this land? It's there, but don't show the budget they had attached for research. Now, these are very, very important questions for all of us. So, fortunately for me, the day when ISO came, I had very, very good answers for them because we had already studied carefully the history, the ownership, the utilization of that land in Kapeka called Namunkekera Council Estate. So for today, for me, I want to stimulate the debate. We know the stimuli which were used to resurrect the economy. We know them. Security of persons and property, privatization and liberalization, return of Asian properties, and all those. But for me, I wanted to challenge the conference, the fourth or fifth edition of UDF discussions, to specifically focus on this factor of land as a factor of production, and we see how we shall remove the distortions from that factor so that we are able to utilize it maximally. Because when you read what Dr. Amanda talks about, she says there is shortage, so we must do something. Then VCL says we must do something, but we shouldn't touch land for conservation. Then these agencies which are holding land in trust on behalf of government are not maximizing the usage. And sometimes they are the ones who create conflicts on those lands. And then this Kampala city, Kampala, who owns land in Kampala, is a very interesting subject, which I think really needs to be studied, needs to be funded and studied. Then I will ask Engineer Chiwuka, who is present there, my specialist on the conflicting of lands, especially that one of Kapeka. If he's given time, he's going to give you insights. That is what I wanted to discuss, because even in northern Uganda right now, the issue is land, the conflict between the Achotis and the what they call Valaro, or what we call migrant cattle keepers, is about land. So the keynote address, I think, is going to be given by Dr. Suruma, who was my leader when I was at the Ministry of Finance. And I think he is going to articulate all the other issues related to our attempt to reach out to the moneyless people. In the last 10 years,
I have read a mission called OWC. It has not been a very easy mission because we were told to go and look for people who have never touched money. 6-8%. We struggled with inputs, with coffee, with tea, with all those inputs over that period. And statistically, they say we were able to reduce the people outside the money economy from 68% to about 39%. And recently, I hear even the poverty levels have gone even lower. So, dear participants and discussants, I request that you focus on the stimuli packages that were used, but you also help us to understand the land use balance sheet. Because if we do that, I think we shall devise means on how to utilize maximally that resource. Because the land is where minerals are best, land is where homesteads are best, that's where factories are best. So if it remains as distorted as it is today, that will not help us to achieve the 500-fold, 50-fold or 500? 50-fold, 10-fold, 10-fold growth. So, ladies and gentlemen, if you help me to answer that question and listen carefully to the rest of the presenters, we shall produce a very big report out of this conference, and it will be helpful to us to look into the future. Because we have been discussing with academia, with the private sector, with the ordinary mwananchi, and we are just trying to put together the economic history of Uganda, and it is very, very interesting because from what we have been able to read, the first development plan of Uganda as a protectorate was 1946. Now, 40 years later, in 1986, that is when NRM came to power, and they hired some experts under the IDRC, International Development Research Center from Canada. And as Chairman Mao said at that time, if you look at the list of cabinet ministers who are the first cabinet of our liberation, 60% 60% of them were from DP. So I have been arguing with Chairman Mao, what caused the divorce? Because the divorce happened when I was here in Gulu, 1996. But I think Chairman Mao is the one who causes that divorce, because that time he was really like fire. And I don't know whether he will agree with me. But now, 2022, we went back into an alliance with them, which was very, very good for me, because for me, I never liked the separation of those people whom we had worked with for 10 concrete years. And in those 10 years when we were working together, I think that's when Uganda was recording double-digit growth. But when we started fragmenting, that's when we got a lot of issues. So he's my vice chairperson in UDF, in think tanking, and we are doing very good work. So I wish him the best in his delegates conference. And I want to thank the Minister of Finance. I want to thank the Uganda Development Corporation and all the agencies that have supported OWC to get to the ordinary mwananchi. We are very excited that we participated in this revolution of reducing the people who are outside the money economy, and we hope we can
completely eliminate it in the next 5 to 10 years. Thank you very much for listening to me. I'm sorry I couldn't come to Kampala because Kampala is a bit troubled. So Gulu is more calmer than Kampala. That's why I stay in Gulu. It has a calmer atmosphere. And I invite all of you that the next conference that we are going to hold should be held in Gulu here. Thank you very much for listening to me. I wish you all the best. Thank you. Thank you very much, our General Kandwa, now retired, Salim Saleh, for those remarks. I think as you have heard, the critical point he has raised is the real term we use is the constrained land market. And he's saying that the land market needs to therefore be freed. And this one, obviously, we know how the land market is constrained. And of course, land is a premier factor of production. So there is nothing that you can do without land. He has also brought out other factors, particularly production, but particularly the premier factor. In fact, other people call it the most primitive factor of production, which is land, is so fundamental that we needed to do something about it. You remember the president has been wanting to do something about it. We did a very big study, I remember, with the people in Makerere, University of Nairobi, University of London, to do something on land. Let me repeat this. Let me say this as we conclude this session. There is no country in the world, out of 192 countries. I've done a study for 126 of them, and I was using projective techniques. Projective techniques is a methodology you use backwards, see what happened with people who are not similar with you. But about what they do that for you didn't do. So I did 126 countries, and those countries did two things, all of them. The first one is freeing the land market. They did something on land. Two, which Professor Suruma knows very well, is there's no country, get it from me, out of 192 which we have, including Monaco and Vatican, which have ever transformed its economy without having indigenous sources of capital, without pulling resources together. And among the reforms which took place, and this issue has not come up so far, is the issue of Uganda Commercial Bank. And I'm sure the president is going to bring it out tomorrow. The president will not leave this podium, I'm sure, without talking about it. There is no country, let me repeat it, where you will never make any step forward without having means of pulling resources yourself. In other words, there is no living on savings of others. Let me address myself to ladies here. Never take a lift. You take a lift, you will tell me what will happen to you. These people who are in government, and you especially those who are working with us in these financial economic sectors, there is no country which can never live on the savings of others. That's why you are in debt. That's why you're in a cobweb. That's why Africa is in a cobweb framework of debt. Take responsibility of your actions. Pull your own resources. Let me speak it in Uchigaru Nyankore as I sit down. As I sit down. My mother tells you, amazing Shabanu, Tigozangaro, Egabo era kutambire muhanda ojiho wawe. Those who come outside Kigezi, what I've said literally in the English language means that when you want to wash your hands clean, let me use the literal English language. When you want to wash your hands clean, you must have your own water. If you want to educate your children very well, you must have your own fees. This idea of you, the Africans, and especially Ugandans, producing children day and night and believing that we are going to pay fees for them, your brothers, did we take an agreement with you that your brothers are going to pay fees for them? Have you taken an agreement with President Trump
that you must look for your sick people? How can you really reason like that? That somebody, another person is going to look for your own sick people? What kind of naivety is that? We must thank President Trump. And me, I supported him even in the first elections. Because he's telling you, he's making you awaken that you must take responsibility of your own actions. How can you think that somebody can continue paying for your own medicine for so many years, I don't know how many years? How can you think that you are going to be borrowing, failing to do anything on your land, to do something about it, and you do business and do economic activity, and then the government gets taxes, and you are the ones who are crying that your salaries are very small? Where shall we get money to increase your salary when you are not doing any business where government is getting resources? So we want to thank people for coming, and I think this is the Mildred. This is the end of the session, and I want to thank my panelists. A very big round of applause to Honorable Mao. And obviously, Honorable Mao is one of the brightest. I think you can all agree. For us in the Chiga Nyankole, Dr. Jango Ugamba Mazima. For us, the Wachiga, we are known for speaking the truth. Honorable Mao, you are really very bright. You're a very bright man. You're a very bright man. Those who want to accept, they accept. Those who don't want, Sharia, you do your own activity. But Honorable Mao is a very bright man. That one is for sure. It's for sure. And once you are running a government, it is very important to. That's why these governments have, like Singapore, Malaysia, South Korea, and General Park Chung-hee, even with her daughter Park Geun-hye, Honorable Badewa in Malaysia. You see Lee Kuan Yew. His name is Harry Lee Kuan Yew. Use the bright people, and you see where their countries are. They didn't mind very much about political party. You look at Mauritius, between the Mauritius militant movement and the Mauritius Labour Party, all coming together to develop Mauritius together. And I think we better start looking at what we can do rather than the color of the person, the religion of the person you are seated with. You want to put the other person is in which religion. This what kind of trivialities? Please move away from trivialities. Love your country. Love this Uganda. I told the people in London yesterday, I told you that nobody, I was speaking to Ugandans as well, most of them. I told them nobody is going to love Uganda on your behalf. Nobody is going to love your family on your behalf. If you think that anybody is going to love Uganda on your behalf, you are really being naive of the highest class. Thank you very much, my sister Mildred. Come and take over. Thank you. A big round of applause to our session chair, Professor Augustus. Thank you so much. And I think you, when you started speaking the home language, you became brutally honest, because people from that side will say it as it is. You like it or not, it is an open one. And I think when General Saleh said people say he owns most of Kampala, when I was growing up seeing land for sale, do you know how to read the name? The last one? The S-A-L-E, it becomes land for Saleh. So most probably that is why most people think the land here it does belong to him. So probably he needs to start from that angle right there. Ladies and gentlemen, we did also, Professor Augustus forgot to probably remind you, his copy, a book about transformative economics that is written by himself. You can be able to access it at only 20,000 shillings right behind when you're going for lunch. I know that we've been seated for long, and I don't want to stand in between lunch. Oh, I beg your pardon, not 20,000, 85,000 shillings. I am sorry. I am not going to pay the balance, so please, it is 85,000 shillings, not 20. So whoever told me 20, you misled me. So ladies and gentlemen, we are going to have our lunch exactly at the same point where we had breakfast. And then when we come back, we're going to do a marathon of 2 panels, because we've missed one panel
that had to be in the morning session, which is chaired by Honorable Victoria. So we're going to have just one presentation in the afternoon and 2 panel discussions, and that is where we're also going to combine the plenary session. So I please do request that do not run away. This is not a pass for you to run away, except maybe for Honorable Mao, who is going for the delegates conference pretty soon. We might give him time to be able to travel. But we're going to have our ushers lead us, just the same way they did lead us earlier on, provide us the coupons as we go for lunch. And we will have lunch. I hope that we can be able to have it in about maybe 40 minutes so that we are able to get back early and have the 2 sessions. We don't want to have anything spill over into the next day tomorrow, because tomorrow is also very, very busy. So ladies and gentlemen, we'll go for lunch right now. And when we come back, we'll have the 2 panels and just one more presentation, which will be on the cost drivers in Uganda's business environment. So it's going to be a power-packed afternoon, but also it's going to be a very engaging one in the afternoon. So let's continue with mingling and speaking to each other as we go for lunch. Let's continue with the networking as well. I'll request the DJ to give us some music as we get our ushers to lead our guests in for lunch and then come back for the afternoon session. Bon appetit. I'd also highly advise that you do move with your valuables, your bags, your phones, your laptops. You see, even in the Bible, there is a scripture that says when the children of God gathered, even Satan came together with them. So we do not want anyone to be, let's not anyone look at your property and think it's an answered prayer for them. So please take care of your property, take care of your belongings as you go out for lunch. Thank you. Okay, atulaba ku Soul TV2 ng'agenda maaso n'okuba nga tugoberera nyongera okuba nga nkwebaza. Shortly tubadde tugenda maaso n'okuba nga tukulaga ensisinkano oba conference eya Musevenomics 2025 egenda maaso n'okuba nga eyindira wano ku Mystery Hotel wano mu Kampala, era nga chief guest oba asobodde okuba nga ayagulawo ensisinkano y'olunaku olwaleero ye retired General Caleb Akandwana obanji gwe bamanyi nga General Sale, era yasobodde okuba nga agulawo ensisinkano eno. Mulimu bingi ebibaddemu byengenda okuba nga mbanyonyolako, naddala wagenda maaso n'okuba nga atulaba. Ekisooka ensisinkano eno oba conference eno egenda kuba nga emalira ddala ennaku 2 egenda mu maaso, era nga saawa zino ekiro kwe kuba nti oluvannyuma lwa address okuva ewa General Sale kati ba delegates ababadde mu conference eno abagenda maaso n'okuba nga te bafuna ku lunch, naye ate nja kubanze bengenda maaso n'okuba nga nfunayoko ku bantu abamu bengenda okuba nga njogerako nabo, naddala kukwatagana ku nsonga ze boogeddeko. Ensonga enkulu gye ndabyeko y'ensonga y'ettaka gye bagambye nti General Sale gy'agambye nti agenda maaso n'okuba nga anoonyerezaako oba akolako
case study okulaba nti bamanya baani aba owning oba baani bannannyini mataka abasinga okubeera wano mu Kampala kubanga badde agamba nti ebiseera ebisinga bamulumiriza nti ye nannyini mataka agali wano mu Kampala. So zezimu ku nsonga zagenda okubanga anoonyerezaako okusinziira ku address gyakoze wano wenyini wetuli ku Mistil hotel wano mu Kampala, era nga nekati kyekikyagenda mu maaso. Olunaku olw'enkya atusuubira omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yagenda okubanga oba agalawo ensinkane negenda maaso. Nolwekyo ekifaananyi kyengenda maaso n'okubanga nkuweereza gwatulabira ddala wano ku Soul TV. Of course anyina ensonga nnyo zembadde nootinga wagenda maaso n'okubanga atulaba nga bwena kugambye nti issue oba ensonga enkulu babadde boogerako ku nsonga ezikwatagana n'ebyettaka n'ekirala nga boogera ku byenfuna by'eggwanga okuvya ddala ku 1989 eyo n'okutambula ddala okutuuka wakati mu 2025 biki ebisobodde okubanga bikulaakulanya, era ensonga nyingi zino zigenda mu maaso n'okubanga zitambula wano anti bw'otunulira ebintu nga factories oba industrialization nayo tulitunulidde bagamba nti factories zaali nnyo ntono. N'ekirala ekikulu ennyo kye boogeddeko ku ensonga ey'emmwanyi. Yes, ensonga ey'emmwanyi kyoyinza oba ekirime eky'emmwanyi kye bayita coffee. Recently twabadde mu bitundu eby'entungamo eyo nga bamaze okubanga baggulawo factory eya Coffee Park nga yaguddwawo aba Inspire Africa, naye neeno ensonga emu kuziboogeddeko ne bagamba nti ekirime ekyo okuvyalirawo kyatandikira emmwanyi ebbeeyi yali wansi, era ezimu ku challenges zebasobodde okubanga boogeddeko ku nsonga ey'ensente ze bali bagezamu okutransferinga sente, nti oluusi omuntu yabeeranga n'eddoola okugenda okugikyusa afunemu sente eza Uganda kyabeeranga kizibu nnyo, naye muzimu ku transformation ze bakoze kwekuba nti saawa zino bw'obeera n'esente ezo eza ddoola kikutwalira ddala akaseera akatono osobola okulinnya wano boda nova n'ogenda wali mu kibuga n'okyusa sente zo mu ddoola ate n'ozizza mu za Uganda n'osobola okuba ng'otambula. Ekirala kyebogeddeko mu bintu ebiri transforming ensonga y'ebyokwerinda oba security, nti security kati mweri omuntu osobola okutaleba zaawe mu baaga ng'omuntu alina sente mu baaga, ne mu kiseera kino osobola okuba ng'otambula n'esente zo n'otambula bulungi. Naye ensonga ndowooza ekute akati oba gye nga agamba nti ensonga eno ensonga y'ettaka, kubanga General atugambye nti alina study gy'ali mu kukola okulaba nga amanya buli muntu asobola okumanya nti omuntu ono ya owninga ye nannyini ploti eya wano mu Kampala, ensonga eyo eriko. So abantu babadde bagamba nti General ye nannyini Kampala, buli kizimbe bakiweereza General, bakiweereza President Museveni n'omuntu omulala, naye agambye nti naye kyenkana ayinza okuba ayinawo ekazi nga 2 zokka mu kibuga Kampala n'ebirala. Z'ensonga enkulu nyinako of course abantu bangi abali wano, naye mu abo ndabyeko omu ku mukwano gwange munnamawulire munnange yasomera ku Umukati, mwena mumumanyi omukulu amanya ge gali agabasinga okumanya yebamuyita Dr. T Amale, naye ate Innocent Kafeero Toby munnamawulire ate abadde wano. N'ekirala nagenza okwetegereza nti balina kye bakola digital content creators, naye njagala ayongera okubanga atubulira ekintu ekyo kyavaawa mu nsonga eno. Mukama wange nsaba ojje atuli buterevu ku Soul TV, soko tubuuzeeko mukama yebazibwe aba Soul TV aba Soul Media, mwebale nnyo Mutebi omundabira Musumba omundabira n'abalekolebo n'abagenda mu ggulu tumwebaze. Waliyo eggulu naki negeyeena kati ze bajja kusoma basome Dr. T mpitewo bwenti nga ngenyingire ba Simon Palata babagwa abo bamanyi mga sebamanyi abo ku nsonga enkulu ya Musevenomics esinga okuddamu ebibuuzo bina ez'obulamu. Gavumenti ya Uganda efuba nnyo okulaba ng'omuntu alina shelter wabeera, alina ekyokulya, afuna obujjanjabi, ng'afuna ne security yenkulu byonna. Kale twagala okulaba nga Musevenomics mu kulembeze bwa Museveni nga tuwongeza ku kibayita household income, ekireeta obutabanguko mu maka n'ekireeta amafamire okwonooneka n'abaana okulaba abali bavuma abantu. Obwavu bubeera mu maka, abaana ne basaasaana, buli omu yeeyigira ekyokulya nga baana bato gye basanga endwadde n'ebikeme ebirala. So Musevenomics ekubiriza bannayuganda okulaba nga beenyigira mu bintu ebireeta ssente. Yo gavumenti ete security, ekole enguudo, eteeke eddagala mu malwaliro, naffe tukole emirimu, tuwe omusolo, ffenna tube nga tutambula. So ffenna tuli mu kintu kino, ffenna mulimu si gwa gavumenti yokka, naffe ng'abantu okulaba nga tuwongeza ku nnyingiza yaffe
then netuba n'ekyokulya n'ekyokunywa n'ebirala. Mu Musevenomics nno mulimu n'okukkiriza abantu okusinza kyebakola kyebaagala. Mu Uganda buli balina eddembe lwakibolafu abalokole tubuukabuuka netugala nga tewali atudde ku mukono. So bannayuganda bateekeddwa okwettanira okuyiga ebintu bino baleme kudda eyo, kubanga gwoba onadda eyo ensi etambula, obulamu buzibu, ne mu lumbeerwo anakwana mukazi wo watandikira mu lumbeerwo lwennyini. So gavumenti etambula, abantu bali bulungi, abantu bali n'abeemulugunya gye bali. So saagala obeereko omu kwabo abeemulugunya. Tuve mbulamu bwo complaininga. Katonda akyawa Abayisirayiri bafiira mu ddungu lwakwemulugunya. Nemo ne mutambula bwe bannange. Naye bane gavumenti mubite mukole emirimu gyammwe mu sitayo. Kino kyendaba dochu marketeers go viral Musevenomics kitegeeza ki? DCCU eno tandikirwawo Jerusalem Sale nga Jerusalem Sale alaba nga abaana abasinga bali ku TikTok bawemula abantu beevuma bakola ki nate nga balina emimwa balina ne following n'abakolamu ekibiina ekisobola okwogera ebirungi gavumenti byekozeeta ddala mu WOC ne Musevenomics. Musevenomics eyo topic nnene nnyo kubanga egeraageranya Uganda we yali Museveni we yagisangira weeri kati negyegenda okudda. So kyobola nti ojja tulabaganya tulina t-shirt bweziti ffe tu influencinga bannaffe twawukana ku Bawumalu Kisekka. Nze nanso okuwemula nso okuvuma naye ate ekyo si kyekimpitiddwa kubanga bw'osoma Jude yawandika ebbaluwa y'emu yokka n'olunyiro lw'omukaaga lulaga bamalayika abataakuuma kifo kyabwe ne basibwa ku njegere bakubwa emiggo gy'otalabangako. Jja nabbasanga mu Genesis chapter 6 bamalayika abo abeegomba abaana b'abantu ne bava mu bifo byabwe. So olina obuvunaanyizibwa tumwebaze bw'oweereddwa nange bwempeereddwa. Singa tuseseetuka okubuvaamu waliyo emiggo egikola ki egitulinze kuba Katonda akusindika n'omulimu gw'olina omumukolera ebyaddala. Tweyanze njagala kuyingirako eno omunda ndabyeko abantu bangi abali of course nja mujja kunzikiriza sobole okubanga ntambulamuko nalabyeko n'omukulu presidential advisor omukyala Jennifer Fulufiga bamwogeddeko omukulu Honorable Robert Mawa asobodde okubanga amwogerako njagala kubanga munoonyako n'abalala bangi abali basobola okubanga tuyenga ekifaananyi kyenyinza okubanga nkuweereza kigenda maaso n'okubanga olaba akasooke tuwulireko n'abalala abali wano abagenda okubanga bogereko naffe ku nsonga ze basobodde okubanga bogereko. Tukyalinze wano okufuna Honorable Robert Mao abadde atugambye nti agendako eri mu delegate conference wali embalala egenda okubayo eya DP. So ngenda kubanga tumufunako mu kiseera kino tukyamulinzeeko naye nga tuli wano ku Mistil Hotel wano mu Kampala nga tuli ku conference eya Musevenomics egenda maaso naddala gwe agenda maaso n'okubanga atulaba wano ku Soul TV.
Sorry, ladies and gentlemen. I'm doing a lot of multitasking.
Is everything okay? I think what we should ask is whether I am okay. Because those things you are talking about are separate from me. Me, I'm okay. Whether other things are not okay, that's not. Okay. I'm okay. They always say, don't try to calm the storm. Be calm, the storm will pass. Honorable, tell us, you're the vice chairperson of the Musevenomics. Tell us about it. I'm the vice chairman of Uganda Development Forum. Uganda Development Forum is a think tank which brings government ministries, agencies and departments together with the private sector, civil society, diplomatic community, all the actors to shape policies. Remember, before you pass a law, you must have a policy. All laws come from policies. For instance, if you want a healthy population as your policy, then you build hospitals. So you don't start by saying, let's build hospitals. First, you must agree why you are doing something. So that's why the questions we ask here is, why? Why did Uganda experience double-digit growth? Because there was very little political tension between 1986 and 96. The country was together. The only challenge was the war in the north, which was draining the economy. Now the war in the north has ended. Now we need the harmony of the political class so that all our energies are focused on developing the country. So in my role as the vice chairman, my job is to support these initiatives. So UDF, the Uganda Development Forum, is not a government agency. All it does is to support the work of government, the work of the private sector. We are like what you call a scaffolding, the bikalitons, on which a builder stands while building. So we are not part of the building, but we help in building. After the building is finished, we come down. But also, UDF studies the hard questions. You saw some of the questions. Who are the biggest landlords in Kampala? I'm sure not many people know. So if you ask, how much land does KCCA own? We answer such questions. We also ask questions like, why do Ugandans pay a lot of taxes? Because even China, the taxes are less than 15% income tax. So we are asking, why can't Uganda government, for instance, think of reducing income tax? That's still under study. Why? Because when you earn your money, we want you to be the one to make the decision how to spend it. We don't want you to give it to the government to decide where to spend it. So we want you to hold on to your money. So UDF has over the years been a key and a strong and influential think tank. The target is a prosperous society where there is a sense of ownership of the country. That's why you can see inside the tent you have the youth, you have informal sectors, you have got the likes of Full Figure, they are there. We also have professors, we have ministers, we have media. The target is to use soft power to influence government. Sometimes you influence government by standing next to it and commenting about what they are doing in a positive way. And UDF has specialized in talking about its expectations.
there is a way of criticizing somebody without appearing to be critical. For instance, if I go to the Ministry of Agriculture and say, we expect you to have at least 1 tractor unit per sub-county, that is an expression of expectation. It is different when I go to the Ministry of Agriculture and say, you have let down farmers, you have failed completely. They will receive me differently. I can go to the Ministry of Agriculture and say, why don't you give information about the weather patterns? Tell the farmers when it will rain, and so on and so forth. You can say the work of the UDF has also influenced the rationalization of some of the agencies, like UCDA, NADS, and many other government agencies, because they were really costing government but not giving a lot in return. That is what UDF is. It is also about acknowledging mistakes. Every government makes mistakes. You know, America right up to now, they talk about the mistake of Vietnam. So even as we talk about the rushed privatization, we gave too much power to the private sector and trusted the market, which was imperfect. So those are mistakes. The second mistake is accepting advice from our friends of the World Bank and IMF without questioning them, simply because they were giving us loans. Those are obviously mistakes which we have to acknowledge. Now another one has been pointed out here, and it is in my sector, that why do we pay judges a lot of money after they have retired? Others get pensions, but this one earn their full salary almost, or a big percentage of their salary. And yet, life expectancy is now, some people can go up to 90. So if you're a Supreme Court Justice, you retire at 70, but if you live up to 90, that means for 20 years, you're on the government payroll. So that's a red flag that has been raised for me as Minister of Justice. So we have got to pick it up. Olukungaana luno lwa kitongole ekiyitibwa Uganda Development Forum. Kitongole kino kikuŋŋaanya bannamakolero, NGOs, ebitongole bya government nga ministry ne agencies endala nga Investment Authority, URSB, Uganda Development Corporation n'ebitongole ebirala. Kino ekitongole kiwabula government ate kikuŋŋaanya ebirowoozo by'abakugu awatali kuyingiza mu byabufuzi. Ekirala, olwaleero tukuŋŋaanye okusoma ku kye twayise Musevenomics. Musevenomics kitegeeza ebyenfuna bya Uganda byali bitya nga President Museveni ayingidde mu buyinza nga President w'eggwanga, butambudde butya. Ate tugenda tusoma sector by sector. Kati olwaleero Dr. Suluma ayogedde ku mwanyi n'agamba nti buli kimu olina kutandika n'ekigendererwa. Omukulembeze w'Obutiko alina okusongawo eggwanga we lirina okulaga. Mukulembeze yagamba twetaaga ensawo milioni 20 buli mwaka, ensawo za mwanyi. Nga buli omu alowooza tekijja kusoboka. Naye Mukama Katonda naye n'atukwatirako Brazil ne bafuna ebisiraani, ate aba OWC nabo ne bayingiramu okugaba seedlings z'emwanyi, ebintu bwe bityo, ne kireetera sekita y'emwanyi okweyongera amaanyi. Ekyokubiri, ebitundu 68 ku buli 100 mu Uganda tebakwata kasente kye bayita money economy, tebakaliimu. Bo bakeera ku makya ne balima, ssaawa z'okulya we zituuka
basusa ebinyeebwa ne babisekula ne bagenda mu lusuku lwabwe ne bafuna emmere akasefuliya akawangadde emyaka 10 ke bafumbiramu ne balya. Bwe babanga baagala fiizi oluusi balina okusaba ab'eŋŋanda oba bagende bapakase. Kitegeeza tebali mu money economy. Abo kati be bali mu kintu ekiyitibwa PDM, Parish Development Model. Omukugu eyakulembera enkola ya PDM olwaleero tuli naye Professor Ezra Suruma. Kati bwenjogerera abantu abaali batakwatanga kasente tebalina yadde nusu, tebalina mobile money account, tebayingiza okujjako nga owooluganda abawadde batandise okufuna akasente. Si bonna. Lwe lukuŋŋaana luno okusoma ku byenjawulo ezebibeerawo naye nga foundation ya byonna obutebenkevu, emirembe mu ggwanga n'obwenkanya n'eddembe ly'obuntu, freedom kyekitegeeza. Era ne Suruma bw'atyo bw'agambye, kubanga abantu bwe babanga banakuwadde bawulira nga baba banyigiriza tebaba n'amaanyi. Omuntu eyandikoze saawa 8 asobola okukola saawa 5 zokka kubanga amaanyi gaba gamuwedde. Ebyo bye twogerako mu ngeri etesigamye ku kibiina kyonna. Luno olukuŋŋaana si lwa kibiina, luno olukuŋŋaana lwa bannayuganda abavudde mu nsonda za Uganda zonna. Nsonga y'ettaka n'okusomooza okulala kwe musanze mu nteekateeka yaffe. Tulina okusoomoozebwa. Tetukuŋŋaana kwogera ku birungi byokka ebize bibeerawo. Waliwo n'ensobi ng'okutunda amakolero ga gavumenti, okulaba nga kati n'enkumbi ziva wabweru ate ng'edda twalina Chillington, okutunda amataka ga gavumenti, n'okulaba nga Uganda terina banka zonna ez'amaanyi ziva bweru, n'ensonga y'amasannyalaze etutta akabanga, n'obubbi bw'ettaka n'ebizibu ebiri mu kitongole ky'ettaka. Osanga ettaka limu lirina ebyapa nga 5. Ebyo byonna tulina okubyogerako. Twebuuziza kaakano ti baani bannannyini Kampala? KCCA erina yiika meka mu Kampala? Abantu ba Kampala basula batya? Ebyo ebibuuzo tulina okubibuuza. N'ekirala, okuteekawo amakolero kiina kye kigaseeko. Era tetulemeddwa na kwogera ku nsonga y'enkolagana eyaliwo wakati wa Democratic Party n'ekibiina kya NRM nga baakajja. Era ne General Sale akikkiriza ti mu myaka 10 nga DP etambulira wamu ne NRM, Uganda lwe yasobola okufuna enkulaakulana gyetalabangako, kubanga abantu bwe babanga beeyawuddemu kitegeeza amagezi tegeegatta. Naye mu kaseera ako bannaddipi abakugu nga Professor Ponsiano Mulema, Professor Yoweri Kyesimira, ba Robert Kitariko, ba Zakari Olum, ba Kafumbe Mukasa, ba Samu Kuteesa n'abalala bangi baali mu gavumenti. Era abatakimanyi mukitegeere nti kuva na leero nti Professor Ponsiano Mulema ye yakulembera bajeti ya Uganda esooka n'ateekawo omusingi kwe tutambulira kati. Naye oluvannyuma lw'emyaka 10 enjawukana zajjawo. Kati tuli mu kugezaako okutandikira mwaka 2022 okulaba nga tutambulira wamu ku lw'omutima gw'eggwanga. Ebyo byonna tubyogeddeko mu lwatu.
Maybe President Mao, the last one. We are glad to have you before, as you came. Okay, tulaba ku Soul TV. Njagala of course okugenda nkufunireko omukulu mukyala Jennifer Fulufiga ngenda kuba mufunako naye nga basobodde okubanga batunyonyolako omukulu Norbert Mao nga ye Minister wa Constitution and Justice Affairs atutegeezeza ku nsonga ze basobodde okwogerako nti mu myaka egyo 10 bali balina enkolagana eri wamu bonga ekibiina ekya Democratic Party asaako n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement basobola okubanga baleetawo enkyukakyuka oluvannyuma lw'okukwatagana naye emyaka 10 okusinziira ku retired General Sale oba bangi gwe bamanyi nga Caleb Akandwana agambye nti oluvannyuma lw'emyaka 10 ate baddamu ne baawukana ekyaleetawo enkulaakulana okudda emabega so byemu ku byabadde agezaako kutunyonnyola n'okulaba nti enteekateeka eno yonna gye baliko si ya bantu bonna si ya bannayuganda bokka oba banakisinde oba abantu abali mu gavumenti bokka wabula ya bannayuganda bonna nga batunuulira ebyenfuna nga bwe byali biyimiridde mu myaka giri nga President Museveni yakawamba obuyinza bwa yakatwala obuyinza n'okutuuka kati biki ebikoleddwa ate na biki ebikyaganye okubanga bikolebwa si birungi byokka wabula ayogedde ku nti n'ezimu ku challenges ze balina ensonga ng'ey'amasannyalaze okuba nti ensonga y'amasannyalaze nekyali nzibu nnyo waliwo ebimu ebikyaganye ng'okuba nti Uganda nga Uganda banks ezisinga zonna ziva bweru ffe tulina banka ng'eyaffe nti ng'emu wa banka ezaffe ziri wano zezimu ku nsonga ze batunulira n'okulaba nti bayambako okutunulira emu ebikyaganye bagambe gavumenti nti bannange twetaaga mugamba mulina omwanyi naye bameka basobola okufuna endokwe z'ebwereere byemu ku bye bagenda okubanga batunulira oba bye batunulidde mu conference eno egenda ono mu maaso njaga of course nkyaliwo okubanga mbatuusaako naye nga mu break eno gye tulimu atusuubira nti bwe tunaba tukomawo abantu bangi abakyaliwo abagenda okubanga boogera nga Professor Ezina Suluma yayogeddeko tulina Deputy Bank of Uganda omukulu Nwagaba waali asobodde okubanga waayo lecture ze sate n'abantu abalala bangi abasobodde okubanga batuuka mu lukuŋŋaana luno so n'olwekyo mujja kunzikiriza n'abasuubiza nti njagala akunoonyaako presidential advisor omukulu omukyala mubuuzaako so n'olwekyo mujja kunzikiriza sobole okubanga ntambula mbuko mubanoonyezeeko wano wetuli. Yes, nabagambye nenda kubanga nfuna omukyala Jennifer Fulufiga ngenda kuba mufunako wano. Yes, ayongera okubanga atutangazaako wetwogerera y'omu ku bantu benyinza okugamba nti gwe boogerako saawa zino buli ayimirira yenna agamba nti omukyala Fulufiga waali tumuyiwa wano olwaleero twagala yongera okubanga atutangaza ku kigambo Musevenomics kitegeeza ki. Atuli buterevu ku Soul TV asooka obuuzeeko ku balabe baffe abalungi abatulaba. Yes, abalabi ba Soul TV mbabuzaako ne mbagamba nti mwewale kwekumira ku Soul TV. Nebaza Katonda ne nebaza omusumba Alozias Ojingo n'omukyala Susan Makula. Nebaza nnyo omusumba Alozias Ojingo okubanga atubulira enjiri esobodde otuzibula amaaso. Ate ne nebaza nnyo abakulembeze abalungi Katonda byatuwa. Manyi Bible tugamba nti obukulembeze teri bukulu butava eri Katonda. Bible yogera mu ngeri tugamba nti mwenga abakulu ebitiibwa kubanga nabo abaliwo balondebwa Katonda. N'olwekyo twebaza nnyo His Excellency the President, Father of the Nation, His Excellency the President of Uganda okubanga atwagala okubanga Musevenomics kati watuuse olaba nti muntu asobola okwenyumiriza mu nsi ye. Nebaza nnyo Jerusalem Sale akanaho okubanga yeewaayo n'agamba ngenda kulwana okulabanga buli muntu wese creation efuuka ensonga ekibadde kibanafuya ekibadde kibayitera obwavu babadde balwanira ku muntu abere ku ttaka lye buli muntu abe n'ettaka. So mwebaza nnyo Jerusalem Sale okuteeka y'amaanyi abantu bangi abazze mu musomo guno oba abali wano mu conference n'olunaku lw'enkya His Excellency the President agenda kubeera wano era mbakubira omulanga ba ministers mwena mbakoowola abantu ab'ebitiibwa mu ggwanga lyaffe okulaba nga musobola okubeerawo olunaku lw'enkya mwaniza omukulembeze w'eggwanga His Excellency the President agenda kubeera wano okwongera okutunyonyola Musevenomics. Abantu bangi bwe njogera ekigambo Musevenomics bakibuusa amaaso naye nja kwebaza nnyo DCCU Kensuso nti be bavubuka abamu betwavaayo okulwanira wamu nga newankwadde ebitongole bingi nja kwebaza nnyo UCC nebaza nnyo ekitongole UDC nebaza n'ekitongole okulaba nti bivuddeyo naye nga DCCU be baana
ababeera ba content creators benatandika okulwanagana nabo okulaba nga tusomesa kigambo Musevenomics. Abantu abasinga babuuza Musevenomics basobola obuusa amaaso, but Musevenomics kyeki abavubuka abamu generation ento abakwidde ku mulembe gwa chips ne chiri ne chirout abakwidde mu mwanyi cooperative zali nga ntono maybe zainemu ku kyalo nga bwolime mwanyi osubira okuba n'endebeye mwanyi bwolwaza omwana ogivuga okitwale ku cooperative ku sente oba otekeye mwanyi omwana wagene mu ddwaliro essaawa ya leero olime mwanyi ate no kyabugagga gy'oli onywa kofi ziweerera abaana zikulabirira osobola okugula emmotoka osobola okuziba ennyumba osobola okuba ne sente enkalu ku account billion money nga zivudde mu mwanyi luli omulimi teyayinanga value nga tebakubala muvale mmere mwalimanga yakulya buli Musevenomics walere mmere tugirima essaawa ya leero luliwe twabe ensi Uganda ne yabererawo nkolaga Musevenomics avude luddawa okutuuka luddawa nti Uganda twagulanga ebintu nga tubigula Kenya Kisumu nga n'amatooka agamu tugaza Kisumu buli kintu sky twamujjanga Kisumu olunaku lwa leero Kenya esubula waffe etopinga kufe tukyebalize Katonda nti ebikajjo webiri wano bwogenda ayu alali eyumbe ajumani yona balime ebikajjo kati emmwanye vudde wali ogirowooleza nti erimbaale right now egenze mwankole egenze mu Arua egenze erira Kayunga gyeri mu Buganda mweri mu Busoga mweri kitegeeza nti egenda gasa buli muntu. That is Musevenomics. Bwatuddako mu birala Musevenomics omuntu wafunanga olubuto nolinda basi nga bagamba egenda kujja ku lwa mukaaga nga UCC basi lwa mukaaga essaawa ya leero ne wayimira ku luguudo essaawa 8 emmotoka ebeerako. That is Musevenomics. Emmotoka ebeerako n'ekutwala Musevenomics luli banks zali nga ntono ng'ononyawo banking sente zo olw'ensonga n'abalina sente baali batono kuba okwesuubuza kwaffe kwaninga olimye ebijanjaalo bingi nze nalima soya kandi tendebeye ebijanjaalo gwompe ku soya nimye lumonde mungi gw'oyina mawogo kandi tensaawa y'amawogo gwompe ku lumonde ebyo byaggwawo. Essaawa yo tulime emmere ey'okulya n'ey'okutunda tulime emmere etwalibwe bweru w'eggwanga Uganda erisa in fact nagendako Dubai Uganda yerisa Dubai. That is Musevenomics. Abantu abamu banyonyera Musevenomics ne tebamumanyi. Musevenomics kyekiki Musevenomics yensi bwe yali nakate province okuva we yali n'okulaba nti neyanga generation essaawa ya leero luli twalabanga abasajja b'ebiwalaata bachiifu baani nga babeera ne ssente ekkooti zayambibwanga bamuluka ng'omuvubuka omusajja okwambala ekkooti ng'omanya oyo wamuluka essaawa yo n'omuvubuka omuntu ayambala ekkooti omuvubuka omuntu agula emmotoka mu kasooli alimma n'amanya nti emwanyi yange gye ngenda okungula ngenda kugula emmotoka nti nno generation ekyuse nnyo be twalowoolezanga nti abalina okuba nayo okuzimba ennyumba walabanga ennyumba nga wotunulira nyumba ne baganta ennyumba ya blocks nga ya musajja bano bagombolola chief bamayumba 10 essaawa yayo yanga generation omuvubuka omuto oba omuwala omuto ayina ennyumba gyosobola okugwa n'ogamba amakaago ennyumba ekizimba ekyo kiraba kya mukazi gundi ennyumba eyo giraba ya mukyala gundi abakazi tebaafugako. Musevenomics alesa abakazi ku board abakazi kati mpaji nene nnyo mu ggwanga era nkyasasira omukazi akyakayanira bba toweredde baana ennyumba togisasula no obwo obulamu abantu bava Musevenomics akyusiza abakyala nti abalala bagende bweru w'eggwanga ne beekolerera abalala bakolera wano wennyini bayina ssente baweerera abaana baabwe n'abasajja babe bamanyi n'okubalabirira. Nga tusiibula olunaku olw'enkya otugambye nti omukulembeze w'eggwanga gwe tusuubira okuba nga agenda kuba agala olukuŋŋaana luno abantu yongera okubategeeza n'okubayita okubaawo. Olunaku lwa leero ne bazanya Genosale Musale tubali tusuubira okubeera naye nga mmanyi nti akwasaganya emirimu mingi egy'eggwanga asobodde okujja n'ayogerera ku Zoom ate ne generation eyo Musevenomics ti Genosale Musale obadde omusuubira ennyonyekeereye oba ennyonyekeereye apaakinga bupakinzi waali n'ateekako Zoom n'abeera mu conference n'abawa message ne mugipiikinga. That is Musevenomics. Olunaku lw'enkya tusuubira His Excellency the President, Father of the Nation, Godfather wa Uganda, President w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni agenda kubeera wano mbasaba ba ministers abantu ab'ebitiibwa mwenna n'Abannayuganda basobola okujja abalina obusobozi mujjale twaniriza omukulembeze tuwulire ekigambo kye ebeera statement. Buli kigambo ky'omukulembeze w'eggwanga ebeera statement kiba kikulu mu bulamu bwaffe. Bayibuli egamba nti alima ensi engero 28 egamba nti alima ensi aliba n'emmere nnyingi naye zimusanzo yagobera ebitalina makulu abulidde okumanya n'okutegeera n'olwekyo mwe abagoberera president mulima nsi yammwe era muliba n'emmere nnyingi n'olwekyo tulime emmere nnyingi tusobole okuba nga ebyokuba tubeera nabyo tuleme kulumwa njala. N'olwekyo mbasuubira olunaku lw'enkya mwenna tugenda baniza musanyu eringi ennyo nebaza abatestes abasobodde okukola omulimu guno ogw'ebbeeyi ogw'amaanyi ogw'omuwendo okulaba nti bavaayo okubusitinga obwongo bw'abantu obulamu bw'abantu nebaza nnyo badoctors ngina Kigundu mulabyeko Dr. Kigundu mulabyeko ndabyeko Dr. Mau mulabyeko ab'ebitiibwa bangi nnyo ba pastors babaddewo okulaba nti
ekintu kya ensi yaffe emuvinga ensi yaffe tegenda kumuvingira kubeera mu position nga twewalana nti mawaleme kujja wali NRM. No, that's not a country. Twagala ensi yaffe oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki tulina okubeera tugeza tutwale eggwanga maaso ebyo nabyo tulina bwe tubireka ne tutunulira eggwanga laffe ensi yaffe Uganda nga ffe bannayuganda nti Uganda eyimiridde wetegenda kubeera weta gye bujja naffe wetulivaawo kubanga n'abaaliwo singa tebagikuma naffe tetwandigisanze. Kale tweyanze gatulaba ku Soul TV presidential advisor omukyala Jennifer Furufiga tegeeza nti olunaku olw'enkya omukulembeze w'eggwanga ajja kubanga wali n'olwekyo nange njagala kutegeeza nti ngenda kubanga ensonga zonna nzigoberera okuva kati olunaku olwaleero n'olunaku olw'enkya tugenda kubanga tubatuusako obutereevu okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga saako n'abakungu abeetabye mu conference eno gye batuumye Musevenomics 2026 ebisingako tugenda kubanga tubibatuusako mu mawulire gaffe. Nze Godfrey tumwebaze mbagaze olunaku olungi mubeere bulungi mweraba. Happening now.